Today, we will delve into the linking sound when compound final consonants are followed by a vowel 이응. They are 11 compound final consonants. 니은지읒, 리을기읒, 리을미음, 리을비읍, 리을티귿, 리을피읍, 기역시옷, 리을시옷, 비읍시옷, 니은히읗, and 리을히읗. When a letter is followed by 이응, the first consonant usually remains, while the second consonants take the place of 이응. 니은지읒. 저는 바닥에 앉아요. So here, 니은 stays and 지읒 goes to the position of O. So you read it like this. 저는 바닥에 앉아요. 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 Remember to speak very smoothly without disconnecting the sound. 앉아요. 앉아요. I sit on the floor. 리을기읒. 저는 책을 읽어요. So here, 리을 stays and 기역 goes to the back. 저는 책을 읽어요. 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 I read a book. 닭이 달걀을 낳아요. So here, there are three things you need to pay attention. First, 닭. Do you remember what I told you in the previous video? 닭 is pronounced as 닭, not 달. However, when it encounters 이응 at the back, 닭이, no, 달기, 달기. So here, 리을 stays and 기역 goes to the back. And here's a second thing we need to pay attention. 달걀을. So here also 리을 goes to the back. 달걀을. 날갸를. You read as 달걀을 because here 리을 goes to the 이응 position. The third point. 나요. Do you remember also? I told you in the last video that 히응 disappear, right? So you read like this. 닭이 달걀을 낳아요. 닭이 달걀을 낳아요. 닭이 달걀을 낳아요. The hen lays eggs. 리을 미음. 저는 계란을 삶아요. So here, 리을 stays and 미음 goes to the back. 삶아요. 저는 계란을 삶아요. 저는 계란을 삶아요. 저는 계란을 삶아요. 저는 계란을 삶아요. Didn't you say the egg is 달걀? Here, both 달걀 and 계란 mean egg. However, 달걀 is a pure Korean expression. 계란 is a Chinese character expression. 리을 비읍. 악셀을 밟아요. Here, 리을 stays and 비읍 goes to the back. 악셀을 밟아요. 악셀을 밟아요. 악셀을 밟아요. 악셀을 밟아요. 악셀을 밟아요. I step on the accelerator. 리을 티읕. 핥아요. 강아지가 내 얼굴을 핥아요. Here, 리을 stays and 티읕 goes to the back. So, 강아지가 내 얼굴을 핥아요. 핥아요. 강아지가 내 얼굴을 핥아요. 강아지가 내 얼굴을 핥아요. 강아지가 내 얼굴을 핥아요. 강아지가 내 얼굴을 핥아요. Next, 시를 읊어요. Here, 리을 stays and 피읍 goes to the back. 시를 읊어요. 시를 읊어요. 시를 읊어요. 시를 읊어요. 시를 읊어요. I recite poetry. For the final consonants 기역 시옷, 리을 시옷, and 비읍 시옷, when they are followed by 이응, the 시옷 moves to the position of 이응, but the sounds change to the 쌍시옷. For 받침 기역 시옷, 제 몫을 주세요. Here, the 기역 remains, and the 시옷 moves to the end, changing the sounds to the 쌍시옷. 제 몫을 주세요. 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 Please give me my share. 없어요. 당신 몫은 없어요.
Here, the 기억 remains and then the 시옷 moves to the end, changing to the sound to 쌍시옷. Also, the 비읍 remains and the 시옷 move to the end, changing to the sound of 쌍시옷. 당신 몫은 없어요. 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 There is no share for you. And 리을시옷 is rarely used in the word. You will probably almost never see the word with 리을시옷. And for near here and 리을시옷 final consonants, here disappears and the first consonants take the position of 이응. So here is one sentence. 저는 당신이 많이 싫어요. So here, 만 and 실 both lose the here sound. Then the remaining 받침 goes to the back. 니은 goes to the back as 많이, 리을 goes to the back as 싫어요. So, 저는 당신이 많이 싫어요. 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 I really dislike you. Oh, what a hurtful sentence. So, this is for today. Bye.